أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا في درس اللغة العربية لغير ناطقين بها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما أجمعين. Amin. So alhamdulillah, dadako tayo lesson 14, book 2. So noong nakaraan na pag-aralan na natin ang mga fi'lul madin, naibigay natin ang mga classification ng verb form 1, madin, salim, like for example, muda'ab, da mahmus, da mithal, da nakis, da lafif, naibigay na natin kung anong mga estilo nila. Then, na-conjugate na natin ang mga fi'lul madin mula sa noong nakaraan, I think, karaja and dahaba, karaja, karaja, karaju, karajat, karajata, karajna, karajta, karajtuma, karajtum, karajti, karajtuma, karajsunna, karajtu, karajna. And then, inanalyze natin yun one by one, na full details ang kanilang analyzation. And then, dumako din tayo sa mudariun nung nakaraan. Tapos na tayo sa present and future tense. Like for example, dahaba, yadhabu, yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. And then, inanalyze din natin yan ng full details. That is a present future tense. Now, dadako tayo sa imperative tense. Imperative tense, ito yung pautos na kung saan sa English, maririnig natin madalas, halimbawa nanonood kayo ng mga pelikula, no? O kaya mga balita ng mga English, maririnig nyo yung mga pautos na salita tulad halimbawa, go means you go, pumunta ka. Or run, takbo, tumakbo ka, meaning jump means you jump. Mga pautos sa English. So meron din ito sa Arabic language na mga pautos na tinatawag sa English na imperative tense. So in this imperative tense na pautos na pandiwa, this is also verb, tinatawag ito sa Arabic language ng fi'lun amrin. Fi'lun amri.
Anong tawag sa kanya? Fi'lu amrin. Means this is a imperative verb. Pautos na pandiwa. Okay? So now, paano kaya natin malalaman ang pattern ng fi'lun amrin? Ito ang ating importante magiging golden rules sa lesson na ito, lesson 14. Okay, ipakita natin kung paano magkaroon ng pattern ng imperative tense or fi'lun amrin. Unahin natin ang madi. Bigay tayo ng sample ng madi. Okay? In madin, dahaba. He went. Siya'y nagpunta. Means siya ay nagpunta. And this dahaba in mudaryun, fi'lun mudaryun, this say pataha yaptahu dahabayam yadhabu bab pataha. It became alamatu mudarya, then fakalima sukun, and then lam kalima damma, and ang gitna ay yadhabu. Okay? You can write here like this. Yadhabu. Huh? Yadhabu. Meaning, is going, he goes, or he will go. He's going, siya'y papunta. He goes, siya'y papunta. He will go, siya'y pupunta. Present and future tense. Now, what is the amrun? Idhab. Meaning is, go. Pumunta means you. Pumunta ka. This amrun, listen carefully. This amrun, in this lesson, ay ginagamit lang sa second person. Mukhatab, nasa harapan mo. From anta, antuma antum, anti antuma antun na. Anta you masculine. Antuma kayong dalawa. Antum kayong lahat na lalaki. Feminine, anti ikaw. Antuma and antun na kayo. Nasa harapan mo sila. Dito lang makukuha itong amrun na ito. Later, pag-aaralan natin ang lamul amrin for third person and first person. Okay? But this case, nasa second person tayo mukhatab, nakukuha lamang ang amrun na ito. Fi'lun amrin. At ito ay nakukuha sa mudaryun. Natin madi, in the mudaryun. Mula sa anta ng mudaryun hanggang antun na. Doon mo kukunin ang resulta ng fi'lun amrin. Doon ka gagawa ng construct mo. Na how to construct the fi'lun amrin from mudaryun. From anta up to antun na. Remember, we are in form 1 ng verb. Okay? Nasa form 1 lang tayo ng verb. Okay? Now, in this case, para makuha natin ang fi'lun amrin from mudaryun, what is the anta of yadhabu? Tadhabu. Okay. Tadhabu, meaning that is a anta. Meaning, you goes. Or you will go. Pupunta ka. Or papunta ka.
But, if I want to say, pautos, go, pumunta ka. Paano natin ito gagawin? In Filul Amrina, this is anta, tadhabu. Okay? Number 1, tatanggalin natin ang harfu mudari or alamatu mudari. Where is the alamatu mudari? Here. Idadrop natin kapag gusto nating gumawa ng Filul Amrin from mudaryon. Remember, second person sa harapan mo, ha? Tadhabu means you, anta, nasa harapan mo yan. Anta. Tatanggalin natin ang alamatu mudaryon. Drop. Okay? After you drop, makikita mo sukun ang nasa unahan. Remember that. And the lam kalima, this dhamma change into sukun. Meaning, magiging sukun din ang lam kalima in salim verb. Salim verb. Salim means this is from classification of 3 letters form 1 in salim verb. Lam kalima sukun. And the alamatu mudarya is drop kapag gagawa ka ng Filul Amrin. Promanta ito. Remember, mukatab ito, anim ito, anta antumantum, anti antumantul na. Unahin lang natin ang anta. So, the result is this. Hindi mo maaring basahin yan. In Arabic language, kapag ang words ay nag-uuna ito ng sukun, you cannot read that. Except the hamsatul wasal. Siya ang maari mong basahin na kahit sukun ito, nasa unahan siya ng word, pwede mo siyang basahin. Pero maliban sa kanya, kapag ito'y sukun like this, hindi mo pwedeng basahin yan. So para mabasa natin ito, because this is a sukun, we need a surgery. Surgery. Meaning maglalagay tayong hamsatul wasan. Maglalagay tayong hamsatul wasan. That's it. So, pwede na natin siyang basahin ngayon. Dahil, pwedeng basahin ang hamsatul wasan na sukun na yan sa unahan. But the problem is, the hamsatul wasan is no sign. Wala siyang sign. Hamsatul wasan is always sukun. But in this situation, hindi mo pwedeng hindi siya bigyang sign. Paano mo siya babasahin? Sukun-sukun. So in this situation, itong hamsatul wasan na ito, as a surgery para mabasa natin ang Filul Amrin na ito, na verb na ito, kailangan magkaroon siya ng haraka. Bagamat hindi natin nakikita kapag alam mo batas ito, ikaw mismo may lalagay mo. In Quran, hindi nakalagay haraka niyan. Ha? Kaya kung hindi ka nag-aral, hindi mo mababasa yan. Ng grammar, hindi ka nag-aral ng grammar, hindi mo mababasa yan. Pero kung nag-aral ka, simple lang yan. Alam mo kung kasra yan, alam mo kung dhamma yan. Now, idhab means go. Pumunta ka. Remember, this idhab is for anta, tadhabu. Galing tayo sa tadhabu, din rap natin ang ta, and then dhammasu, lam kalima. Okay? So, galing tayo sa anta, meaning this idhab go. Meaning you. The file is mustatirun, takdiruhu, anta. Wujuban. Remember, in Filul Amrun, the file of anta is always mustatirun. We know in mudaryun, ana, nahnu, and anta, the mudaryun, always file is mustatirun. Except huwa and hiya, pwedeng lumabas, pwedeng tumago. In madi, huwa, hiya, pwedeng tumago, pwedeng lumabas. Okay? Amrun only this. Ito lang ang file is mustatirun, but always. In antuma, the dual, nakalitaw, antum, nakalitaw, anti, nakalitaw, antuma, nakalitaw, antun na nakalitaw. Except this anta. Anta, the file is always mustatirun. Remember that. Okay? Alhamdulillah. Now, paano natin malalaman kung anong haraka ito? In this situation, mahalaga na alam mo ang ain kalima in mudaryun. What is the roots? Tadhabu for anta. Dinrap natin ang ta, again, then sukun. Hindi natin mabasa, binigyan natin ang hamsatul wasan.
So now this is the ain kalima. Kita nyo? That is the ain kalima. When the ain kalima is patha, remember, when the ain kalima, this is the pa kalima, ain kalima, lam kalima. When the ain kalima is patha, idhab, idhab patha, yadhabu patha, then the surgery hamsatul wasal became kasra. Meaning, idhab. Go, idhab. How can we know this is kasra? Because the ain kalima is patha. Okay? When the ain kalima is kasra, meaning sa gitna, kasra. Like for example, daraba, yadribu. Anta, tadribu. Okay? Magbibigay ako sample mamaya. So this tadribu ay kalima kasra. Okay? Let's take a look. Daraba, what is the madin? Daraba. What is the mudaryo? Daraba yadri. Buwa. Yadribu. Punta tayong anta. Ya, change into ta. Tadribu. Tadribu. Okay, so kung pa kalima, dama, lam kalimaan mo daryo. Now, make it to filo namrin. Chop the ta, and then make this sukun, the dhamma, change into sukun. What is the result? Mabasa natin? No. So, because hindi natin mabasa, surgery amsatul wasal. Now, the question is, anong haraka siya? When the ain kalima is kasra, this amsatul wasal became kasra again. Kasra again. Kanina pa sa ain kalima kasra. When the ain kalima kasra, also kasra. So meaning this is idrib. Daraba, he hit. Yadribu, he will hit. Or he hits. Now, hit. Meaning, paluin mo. Idrib. From tadribu, file mustatirun. Wujuban. Wujuban. Wajib. Takdiruhu, anta. Okay? Dalawa ang kasra. When the ain kalima is patha, the surgery is kasra. When the ain kalima is kasra, the surgery is also kasra. Okay? Now, nasara. Nasara, bam nasara yan suru. Yan. Yan suru. He help, he helps, he will help. Tinulungan niya, he help, tinutulungan niya, or tutulungan niya, he will help. Now, what is the anta? Palitan nyo lang ang niya. Huwa ito eh. Palitan natin ng anta. Tansuru. Ha? Tansuru. In mudaryan pa kalima, always sukunin lam kalima dhamma. Ha? Tansuru. Now, making pilu namrin. This is anta. Nasa anta tayo nakapokus. Drop the alamatu mudarya or harfu mudarya. And then, dhamma change into sukun. Mabasa ba natin? What is the result? Nun sukun. Mabasa ba natin? Sukun ang una? Hindi. So, put surgery. Now, the question is, what is the harakaw pamsatul wasal? Now, when the ain kalima is dhamma, the surgery is also dhamma. It became dhamma. So, it became dhamma. If the ain kalima is dhamma, the surgery is dhamma. Now, how can you read? Unsur. Nasarayan suru. Unsur, help means you. File mustatirun, takdiru, anta, wujuban. Means you help. Tulungan mo. Like that. Okay, dalawa lang. Wala tayong patha sa surgery. Kundi dhamma kasra lang. Kapag patha, ang ain kalima or kasra, the surgery is kasra. Kapag ang ain kalima dhamma, the surgery is
Dhamma. Okay? Alhamdulillah. So, ganyan nating malalaman kung anong haraka ng hamsatul wasat. Tandaan ninyo, dumarating itong surgery because hindi natin kayang basahin ito. Pero kung kaya natin basahin ito, mayroong haraka, no need surgery. Huwag na huwag kayong maglalagay ng surgery. Okay? Alhamdulillah. So now, kukuha ako ng sample mula sa ating Hiwar, Lesson 14, sa mga verb na amrun na darating. At now, ipakikita ko sa inyo up to antun na kung paano natin i-construct ang filul amrin from anta to antun na para malaman ninyo. Isang pattern lang ito, nasa salim nga lang tayo. Pero dadako rin ako sa Mahmus Kumim. Alam ko meron din ajwap na isa doon. Yung awudu, bilay min shaitan rajim. Pakikita ko rin ang construct ng ajwap na ito. Inshallah. Okay? Dakuhan natin ang mga amrun sa Hiwar para pag ako'y nakaupo na, nakasalang na doon sa libro na lang, na box na lang, itinuturo ko na lang doon, di nyo na ako nakikita, at least nailagay ko na sila dito, alam nyo na kung paano sila naging amrun, paano natin sila kinonstruct into filun amrun from mudaryun anta to antun na. Okay? Alhamdulillah. Number 1. Katala. That is the filun madin past tense. He killed. Pinatay niya. In the pattern of Bab Nasara, Nasarayan Suru, Katalayak to Lu. Yak. Yak tulu. Yak, pakalima sukun. Lam kalima dhamma. Yak tulu. Now, punta tayong anta. What is in anta? Tak tulu. Antuma taktulani, Okay? Tak tulan. By adding an. Bantin natin para hindi kayo malito. Okay? Taktulan. And then antum, taktuluna. Taktulu by adding una, taktuluna. Taktulu by adding ani, taktulani. Antum, this is for anta. This is for antuma. And antum, taktuluna. Taktuluna. Okay? Taktuluna. Antum. Anti by adding ina. Sige pa tayo. Tak. Taktulina. Okay? And then same in antuma. Taktulani. Tak. Tulan. And then in antuna, we know that is a mabni, only the alamatu mudarya ang madadrap. Mamayang pagamro na. Okay. What is antuna? Taktulna. Tak. Tul. Lam kalima sukunin mo taharik pronoun antuna. Okay. Then put nunun niswada fine. Taktulna. Now this is complete. This is for anti. This is for anti. This is for antuma. Here. And then antulna. Okay. Now this is the mukatab. Yan, dito tayo kumukuha palagi ng amrun in filumudaryon from anta to antuna. Okay? Okay, malinaw. Lahat ng verb, form 1. Amrun, dito tayo kukuha in second person. Now, paano natin gagawin itong mga amrun? Okay? Number 1, taktulu.
Alisin na natin itong isa para hindi nakakalito, ha? Katala yaktulu, but anta taktulu. Now, the style of this is all the alamatu mudarya chap. Yan ang estilo. Lahat ng alamatu mudarya, kapag gagawa ka ng amrun, yung alamatu mudarya, chap. Meaning, wala silang lahat na alamatu mudarya. Now, tanggalin natin sila para makita natin ang result. Okay. Lumilitaw ngayon, sukun, 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 meaning hindi mo kayang basahin yan. Automatic, pag gagawa kang amrun at sukun, pagtanggal ng alamatu mudarya sukun, automatic, handa ka nang maglagay ng surgery hamzatul wasal. But before tayo maglagay ng surgery, puntaan muna natin ang lam. Ang lam, pupunta tayo sa lam, third radical, sa huling letra, dalam kalima. Anong gagawin natin sa anta? Gagawin natin ng dhamma into sukun. Yung kanina. And here, lahat ng may nun. Lahat ng may nun. Except this, because this is a file, hindi mo pwedeng tanggalin yan. Here, pagkatapos mong tanggalin ang alamatu mudarya, lahat. Wala silang alamatu mudarya, even nandun na. Pagdating sa dhamma, palitan mo ng sukun. Pagdating sa lahat ng may nun, tatanggalin natin lahat ang may nun. Okay? Tatanggalin natin lahat ang may nun. Except the antun na, because this is a file. Ang tanging natanggal na sa antun na ay ang kanyang alamatu mudarya. Same apply ito, ha? Same apply ito. Okay? Sa mga verb. Now, because hindi natin mabasa ito, surgery, anong arakan nito? Ain kalima dhamma, dhamma, uktul, kill, means, file mustatirun, takdiruhu, anta, wujuban, anta, uktul, means you kill, patayin mo. Uktula, bigyan natin ng hamzatul wasal, ain kalima dhamma, uktula, because kanina, taktulani, uktula. Drop the nun and alamatu mudarya, uktula. Where is the file? Alif. Alif formutsan na. Antuma. Means kill. Pag sinabing uktula, means kayong dalawang lalaki. Patayin nyo. Pares lang ng feminine yan. Uktula. Okay? Pares lang sila ng feminine sa amrun at saka masculine. Antuma. Uktula. So pares lang, ha? Di na natin dadakon. File also alif. Inantum, all of you masculine, drop data and nun, so put nun alipikaya or parika. So this is the file for antum. So hindi natin mabasa, put hamzatul wasal. What is the ain kalima? Dhamma. Uktulu means antum. You kill. Kill means wow, antum. Okay? Anti, hindi natin mabasa, uktuli. So it became uktuli. Uktuli, taktulina, uktuli means anti, you. Kill, patayin mo, means ikaw, anti. And antuma, same. And pagdating sa antun na, don't drop the nunun niswa, this is the file. Only data, the alamatu mudarya. Then foot surgery, uktul na. Lam kalima sukun, remember, this is mabli, lam kalima sukun, uktul na. Okay, where's the file? Na, here where's the file? Antuma, alif. Where's the file? Uktuli, daya. For anti, uktulu, dawaw. That's it. That is a pilun amrun. Uktul, kill, means anta. Uktula, means you to kill. Uktulu, means antum, you all of you, kill, patayin nyo. Uktuli, means anti, patayin mo. Uktula, patayin ninyong dalawa. Uktul na, all of you, patayin ninyo. That is a pautos. That is a imperative verb. Okay? Nasa hiwar natin yan, ha? Number 2, nasa hiwar natin, nadara.
So, pare-pareho na lang ang pattern yan. Ha? Okay. Nadar. He looked. He viewed. Ha? He observed. Inobserbahan niya, tinignan niya. Ha? Pinagmasdan niya. Okay? That is a madi. Now, paano natin gagawin itong modaryon? In Bab Nasara, yan duru. Yan duru. Change daya into anta, tan duru. Now, it became tan durwa. This is the alamatu modarya for anta. Ya is huwa. Okay? Tanduru. Then, tandurani. And then, tanduruna. Okay? Tanduruna. And here, tandurina. Tandurina. Here, sima antuma, tandurani. And then, lam kalima sukun, tandur. Tandur, then, nunuliswa, tandurna. Sukun, tandurna. Okay? Anta, antun na, up to antun na. Now, make it tipulon modaryon. What's the meaning of tanduru? Tinitingnan niya or he will look, titingnan niya. Okay? Kayong dalawa, antum kayong lahat, tinitingnan ninyo or titingnan ninyo. And tinitingnan mo o titingnan mo. Ganun din ang dual, same. At all of you, tinitingnan ninyo or titingnan ninyo. Now, sabihin natin, tingnan mo. How can we construct this into Pilo Namron? Now that style is all alamatu modarya, chop chop, drop. So burahin natin. Okay, anong natira? Nun sukun. Mababasa ba natin yan? Hindi. Automatic, kailangan natin surgery. But bago yan, punta tayo doon sa dulo. Anong gagawin natin sa antadama? Change into sukun. And then the nun, all the nun drop except antun na. So drop the nun. Okay? Drop the nun. Okay, except this because this is a file. Now, hindi natin kayang basahin. Put surgery. Ayin kaliba Dhamma. What is the sign of Hamsatul Wasal? What the haraka? Dhamma. Undur. Look. Means you. Tingnan mo. And then, undura. Kayong dalawa. And then, antum. Unduru. Wow is the file. Antum. Tingnan ninyo. Okay? And then, unduri. Meya. Unduri. And then, undura. And then, undurna. Unzurna. Sa antun na, remember, alamatu mudarya lang ang matatanggal. Ang nun, hindi. This is a file. For nunun, niswa antun na. Okay? Now, hafida, yahpadu. Hafida, yahpadu. Okay, hafida, bab, samia. Samia yasmo. Hafida, yahpadu. He memorized. Okay, now, hindi na natin gaganyanin. Dahil may pattern na tayong dalawa. Anong gagawin natin sa anta? It became ta. Tahpadu, That is the anta. Anong gagawin natin? Chop. And then dama, sukun. Ano matitira? Sukun. Mabasa natin? No. Surgery. Okay? Ano ang haraka ngayon ng Hamsatul Wasal? Ang kalima fatha? Kasra. Ihfad. Okay? Tahfadu. Ihfad. Tahfadani. Ihfada. Tahfaduna. Ihfadu. Tahfadina. Ihfadi. Tahfadani. Tahfadani. Ihfada. And tahfadna. Ihfadna. Okay? Ihfadna. Okay, what is the meaning of ihfad?
Memorize. Memorize mo. Antum, ihpadu. Memorize ninyo. Antuma, ihpada. Anti, ihpadi. Memorize mo. Ihpada. Antuma. And antun na, ihpadna. Memorize ninyo. Pautos. Okay? Gasala, hiwas. Same na yan. Gasala, yagsilu, anta, tagsilu. Tagsilu, tagsilani, tagsiluna, tagsilina, tagsilani, tagsilna. Now, make ito amrun tagsilu. Tagsilu. Ha? Sochap. And then sukun. Debasa natin? No. Namput. Kasra. Ang sa tulwasan. What is the haraka? Ain kalima kasra. Also kasra. Igsil. Tagsilani. Igsila. Tagsiluna. Igsilu. Tagsilina. Igsili. Tagsilani. Igsila. Tagsilna. Igsilna. Ha? Okay. Alhamdulillah. That is a salim verb. Same lang yan ng mahmus. Even na ang hulian ng mahmus ay amsatul kata. Like for example, karaa. What is the meaning of karaa? I-read. What is the mudaryun? Yakra'u. Change into anta. Takra'u. Now, make it to mudar, fi'lun amrin, chap. And then, takra'u, sukun. What is the result? Mabasa natin. Ayusin natin. This is the result. Hindi natin mabasa. Surgery. Anong haraka niya? Patsa ang kalima. Ikra. Ikra. In Quran, ikra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Ikra means, basahin mo. Read. Fa'il mustatirun. Wujuban takdiru anta. Means, sinutusan mo anta. Nasa harapan mo, lalaki. Read means you. Dual. Takra'u. Takra'ani. Ikra'a. Takra'una. Ikra'u. Takra'ina. Ikra'i. Takra'ani. Ikra'a. Takra'na. Ikra'na. Okay? Alhamdulillah. Now, let's take a look kung ito naman ay nasa unahan. This akada. May pagkakaiba ito. Kanina, ito ay mahmus. Ang hamsatul kata or nasa gitna man mo problem. Sa ala no problem. Dito mayroong pagkakaiba. Kapag ang hamsatul kata da mahmus, verb, form 1, na punta sa harapan, this is a irregular form of verb. Okay, what's the meaning? Makita natin. Akada, what is the mudaryun? Hitok, kinuha niya. And then, bab nasara, remember, this is a bab nasara. Ang pakikita ko, in bab, maliban sa nasara, like for example, dahil kalima kasra or fatha, hindi pwedeng i-apply ito. Ito ay sa bab nasara lang. Okay? Bab nasara, it became Yakudu. Another. Akala. Bab also nasara. It became Yakulu. Pareho. In this construct, what is the mudaryun? Yakulu. Yakudu. Now, what is the anta? Puntahin natin ang anta. Takudu and takulu. Now, how can we make this fi'lun amrun? Amrin? Chap da alamatu mudarya. Anong natira? Amsatul kata sukun. Okay? And then, the dhamma change into sukun. Mabasa natin? Hindi. Mag-surgery tayo? No. Because this is a irregular form of verb, hindi tayo magsasargery. Instead, tatanggalin natin ang hamsatul kata na sukun. So what is the natira? Kud and kul. Kud means pinuutusan mo anta. Kunin mo. Kul, kainin mo. That is kul. Okay? Alhamdulillah. What is the dual of takudu
takudani. So, it became, okay, I will write. Anta, antuma, antum. Akada, the root is, and akala. What's the Mudarion? Anta na tayo. Yakudu, change into takudu. And then, takudani. Takudu, bading ani, takudani. And then una, takuduna. Anti, antuma, and antunna. What is anti? Takudu, takudina. Ha? Then, takudani. And then, takudna. Lam kalim masukuna. This the lam kalim masukun. Then, nunun niswa. Takudna. Same ang ako akala nito ha. Takulo. Okay? Hindi ko na ito gagawin. Same lang sila. Okay, now, paano natin gagawin itong Mudarion? Sabda, alamat mudarya. Lahat ng alamat mudarya, chap. Anong matira? Sukun. Mabasa natin? Hindi. Punta muna tayo sa dulo. Dama change ito sukun. And then nun, drop. So, palitan natin itong ya. Except antun na, don't drop the nun. That's fine. Then, mabasa ba natin ngayon to, sukun? Hindi. Hindi ito ang satulwasal. Ang satulwasal lang ang pwedeng basahin sukun. So, anong gagawin natin? Put surgery? No. In this way, because this is a irregular form of verb, tatanggalin din natin to. Hindi natin bibigyan surgery, tatanggalin natin ito. Okay? So, anong natira? Could means kunin mo. Could, file mustatirun, takdirhu, anta, wujuban. And then, kuda, takudani, kuda, where's the file? Alif, takuduna, kudu, where's the file? Wow, for antum. Mistake, kunin nyo, kayo, antum. Takudina, kudi, take, kunin mo. Kunin mo, ha? Kuda, same. Kunin yung dalawa. And kudna, kunin yung lahat kay babae, antun na. Same. Akalayakulo, anta takulo, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna. And amrul, takulu, kul. Ha? Dadrop din natin yung sa tulkata. Kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Here, same. Kud, kuda, kudu, kudi, kuda, kudna. Same. But sometimes, merong mga nag-a-analyze na hindi tinatanggal ang hamsatul kata. But I think there's a reason. Allahu alam. Like for example, if you say amala, also bab nasara, this is in bab nasara. Hindi applies to sa iba. Only bab nasara. Okay? And then, ya mulu. See, bab nasara, ya mulu. In anta, ta'mulu. In anta, in anta, ta'mulu. So now, how can you make this amrun? Jab and sukun. Instead na ialisin nila ito, lalagyan nila ng surgery. But because the ayn kalima is dhamma, so it became dhamma. Alam natin yan. In amrun, ayn kalima dhamma, this is dhamma surgery. So, because ito ay dhamma, hindi natin nakikita pero alam natin dhamma, hindi niya match ito magiging wow. So, babasahin nilang umul, umula, umuli, umulu, umuli, umula, umulna. Like that. Okay? But most of the time,
yung tinuro natin ang ginagamit na in this verb, in this situation. Okay? What is the meaning of amala? To hope, to expect, hinaasahan niya, inasahan niya. Ha? Okay. Now, meron din dito na fataha. Same na lahat ito. Balikan nyo na lang mga pattern. Kahit hindi ko nasulat. Fataha yaftahu. What is the anta? Taftahu. Taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna. What is the amrun? Taftahu. Iftah. Drop data and sukun iftah. Hindi mababasa yun ha. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Another. Jalasa, babdaraba, yajlisu. Okay? Anta, tajlisu, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Tajlisu, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Okay? Kataba, yaktubu, anta, taktubu, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, uktub, uktuba, uktubi, uktub, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Okay? Dakala, he enter. Uktub, kataba, yaktubu, uktub. Uktub means write, sulat mo. Okay? Okay, pag sinabi uktubu, antum, sulat nyo. Okay? Dakala, he enter. Yadkulu, bab nasara. Yadkulu is huwa. Anta, tadkulu. Tadkulu, tadkulani, tadkuluna, tadkulina, tadkulani, tadkulna. Antun na lang kalimat sukun, tadkul. Then, nunun iswa. And then, make amrun, tadkulu, chap data in sukun. Hindi natin mabasa because the sukun. So, put surgery. What's the ain kalima? Damma. Tadkulu. Udkul. Udkula. Udkulu. Udkuli. Udkula. Udkulna. Okay? Alhamdulillah. So, yan ang mga magagamit natin sa ating hiwar, ang mga verb na binanggit natin. Mayroon doon isa na ajwab. Okay? I will show you. Na ajwab is ada. This is ajwab. Either ya, either waw. Saan natin malalaman kapag ajwab? Either in masdar or mudar yun kung waw ito o ya. Okay? The mudarian of this is ada yaudu. Yaudu. Meaning, this is a wow. Awada. Yaudu. What is the root? Awada. Yaudu. Bab nasara. But because this is a sukun, bigay natin dhamma kay ain. Okay, that's why naging yaudu. Okay, alhamdulillah. That is the root sa yaudu. So, yaudu, ada means to seek refuge. To seek refuge or to seek protection. Humingi ka ng talong. Humingi ka ng pakupko. Like for example, sa Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi, I seek refuge to Allah mina shaitan rajim, laban sa sinumpang satanas. Don't say ada. This is ada is return. Kaya kailangan ng pronunciation, kailangan sa pagsasala, tamang pronunciation niyo. Tulad ng kanina, kul. Tingnan niyo yung kanina. Kul and kul. Diba yan? Kul is sabihin. Kapag sinabi mong kul, simple lang kul, kainin. Dito naman, ada, he return. Ada, to seek refuge. He seek refuge. Okay, ganyan kahalaga ang marunong mag-pronounce, Pag hindi ka marunong, na madalas napapalitan ng mga meaning ng mga words na binibigkas mo. Okay? Ada, yaudu. What is anta? Taudu. That is anta. Antuma? Dani. Taudu plus ani, taudani. Plus una, taudu na antum. Anti, taudu, ina, taudina. Dina. And then, same in antuma, masculine, taudan.
And then lam kalima sukun. Okay. Ta sukun. How many sukun? Dalawa. Chap. This week, it became taud na. It became taud na. Dalawa kasi sukun. Week drop. Taud na. Okay? Now, how can we make this pilun amrin? Remember, kapag nababasa natin ang una, nag-chop tayo ng alamat tumudarya, data, hindi kailangan ng surgery. Okay? Now, chop, 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 chop. Buray natin. Okay. Mababasa ba natin yung una? Yes. Ainen Dhamma. Yes. But bago yan, make it to sukun. Then drop the nun. Okay. Palitan natin itong ya. Huwag ito. Huwag ito. Okay. Now, how can we read this? Sukun-sukun. So, we drop this. So, it became ud. Means, humingi ka ng protection. Ud. Anta. Pail mustatirun takdiru anta. Remember in Amrun, the anta, pail mustatirun wujuban. Wajib. Always. Okay? And then here what? No change. No change. Hindi naman sukun to. Huwag niyong papatayin itong wow. So it became uda. Ud. Uda. And then udu. And then udi. Uda. Udna. Yun lang ang naiba, no? Okay. That's it. Uda means kayong dalawa humingi kayong protection. Udu means kayong tatlo. Antum, kayong lahat humingi kayong protection. Udi, anti, humingi kayong protection. Uda, kayong dalawa humingi kayong protection. Feminine. Udna, kayong lahat antum na humingi kayong protection. That's it. Even na yung ada kanina. Pares lang yun. Okay? Alhamdulillah. So now, I think, naging malinaw sa atin ang pilun, amrun, kung paano natin ginawa ang kanyang construct. Okay? Napakadali lang. But, remember, in this amrun, nasa pilun amrun tayo, nasa mukatab lang tayo. Antan tumantumanti, antumantu na, sa mudaryon doon tayo kukuha. Depende sa kinakausap mo kung anta, antumantumanti, antumantun na. Okay? Meron din kasing lamul amri, pautos din yun sa mga wala rito, person. Tsaka natin pag-aaralan yan kung paano naman ang estilo ng pautos na yan ng third person and first person. Ngayon ay second person tayo. In form 1. At nagbakita tayo ng mahmus, yung akada, yakulu. Kapag bab nasara, dati say irregular verb. Instead na mag-put ka ng surgery, tatanggalin mo rin pati ansatul kata pagkatapos mo tanggalin ng alamatu mudarya or harfu mudarya. Okay? Alhamdulillah, nagpakita rin tayo ng ajwab, isang ajwab. This is ito ang pattern ninyo sa ajwab. Okay? Alhamdulillah, kung ano pa ang hindi nyo nakita pagdating ng araw, marami pa kayong ma-encounter, especially danakis, damudaap, wala pa tayo, dalapip, wala pa tayo dyan. Pag dumating tayo dyan, unti-unting magiging malinaw sa inyo to. But now, concentrate tayo sa salim and mahmus. At meron din tayong ajwab. At least meron na kayong pattern sa 7 classification of verb in form 1. Okay? Alhamdulillah. Now, dadako tayo sa ating hiwar upang kabisaduhin natin ang batas na ito at mahasa tayo, inshallah. Lesson 14. Ad-Darsur Rabi'a Ashara. Ad-Darsur Rabi'a Ashara. Don't put alin Ashara, only for Arabiya. Okay? Al-Mudarrisu. Man bilbabi. Man bilbabi. Hindi pa tayo nag-analyze ng question, but actually man here is mubtada, bilbabi is the khabar. Okay? Pero not now, in book 3 inshallah. Who's in the door? Sino ang nasa pintuan? Nakatayo ang isang estudyante. Sino ang nasa pintuan? Means sino siya? Sino ka? That the student said, talibun? Ana talibun jadidun. I am a new student. This is a jadidun, not for talibun. Unahin nyo muna basahin ng not before the student. The manut. I am a new student. Ako'y bagong estudyante. The teacher said, udkul. Pinakita ko na ito. Dakhala. Yadkulu, yung mga pattern katulad nito. What is the meaning of dakhala?
Nakalagay dito ang Dhamma but actually linagay lang for the sake of schooling. Alam nyo ito ay Dhamma. Why? Because the ain kalima of the Amrun is Dhamma. That's why the surgery Hamzatul Wasal is Dhamma. Okay? Kahit tanggalin yan, alam nyo yan. This is a Dhamma because this ain kalima Dhamma. Okay? So, ang estilo ng Amrun para magkaroon tayo ng tip, makikita nyo sa unahan Hamzatul Wasal. And then makikita nyo sa hulihan sukun. In Salim form 1, form 1 verb, Salim verb, and Mahmus. Okay? Also in the Ajwab, dahil nagtatapos din ang Ajwab sa sounds letter. Okay? Alhamdulillah. So makikita nyo, fa kalima sukun, lam kalima sukun, there sa Hamzatul Wasal, magbibigay agad ng timbre na ito ay Amrun, imperative verb o pautos. Then ang gawin nyo, tanggalin nyo itong surgery to, and then tingnan nyo yung tatlong letrang yan. Remember, pa kalima is always fatha, and lam kalima is always fatha. Dito lang pwedeng magkaiba. In ain kalima, either kasra, damma, o fatha. So here, if you drop the Hamzatul Wasal, da, and la, so dito na lang ang kailangan nating malaman. So this is a dakhala. Dakhala means he enter, pumasok siya. And the Mudaryon is bab nasara, yadkhulu. Yadkhulu. So, in anta, tadkhulu. So, because this is a anta, tadkhulu, drop the ta. Alamatu mudarya, tadkhulu. Okay, drop the mudarya, alamatu mudarya, data, and lam kalima sukun. Because this is a da, pa kalima sukun, di natin mabasa. So, put surgery, Hamzatul Wasal. And this is Dhamma because ain kalima Dhamma. So, you read udkhul. Dakhala yadkhulu. Dakhala, he enter, yadkhulu, he will enter, or he enters. Now, this is pautos, enter. Pasok, means you. Ikaw na nakatayo sa pinto, pasok. Enter. Masmu ka? What is your name? Sabi ng teacher. At Talibu said, dito, Talibun, indefinite. Here, at Talibu, drop one Dhamma. Ismi Humayun. My name is Humayun. The teacher said, Humayun. Kaypa taktubu. What is taktubu? Di salamatu mudarya, kataba. What's the meaning of kataba? He wrote. Sinulat niya. And yaktubu, sinusulat niya o susulat niya. But anta taktubu, susulat mo. You, anta. Kaypa taktubu, paano mo isusulat? How do you write? How will you write? Paano mo isusulat? Susulat ang ano? Hada. Mafulun bihi. Ismu isyara mabni wala sukun fi mahalli nasbin mafulun bihi and alasma badal. How will you write this name? Paano mo susulat ang pangalan na ito? Meaning the Humayun. Then the teacher said, uktub hu. Uktub from kataba yaktubu anta taktubu. Drop data. So fa kalima taktubu, fa kalima sukun. And this taktubu became ba sukun also. Drop data, alamatu mudarya, and ba sukun. The Dhamma changed into sukun. So dahil hindi natin mabasa, put surgery. Hamzatul Wasal. Why this Dhamma? Because the ain kalima taktu is Dhamma. So uktub. Write means file mustatirun takdiru anta wujuban. Write what? Who? Mafulun bihi. What is who here? The name. Write it means sulat mong pangalan mo. Ala hadihil warakati. Ala harjar hadihi si majrur al warakati badal. On this paper. Write it meaning your pangalan on this paper. At tulabu said, Ya Ustad, ahuna akarabun. Here is the scorpion. Merong scorpion dito. Here is the scorpion. May scorpion. The teacher said, Aakarabun fil fasli ay nahiya. Now let's take a look in our board. We explain this first akrabun, why this is a mubtada is indefinite. Here, the teacher said, pagkatapos sabihin ng student ya Ustad, hahuna akrabun. Hahuna akrabun.
Akrabun is scorpion. Ya Ustad, here's the scorpion. Ha? What's the plural? Mapailu, akaribu. Ha? The plural is akaribu. Scorpion sa mapailu. Then after that, na sinabi nila may scorpion, the teacher said, Aakrabun will pasli. Aakrabun will pasli. Mubtada. Arjari si majul si bujumlah khabar. The mubtada is definite here. Indefinite. Why? Yes, sometimes the mubtada is indefinite. Sometimes the mubtada is definite. Like khabar can be definite, indefinite. Also mubtada kahit nasa unan siya can be indefinite, definite. In this way, akrabun is indefinite. What is the reason? Number one reason. If the mubtada in the beginning is mubtada, it became indefinite because of harfu istifham. If there is harfu istifham, the mubtada can be indefinite. See? A scorpion in the classroom. A scorpion in the classroom, sabi ng teacher. Akrabun is mubtada indefinite. In Quran, even na walang harfu istifham, mubtada is indefinite. I give you example. The Malaika said, to those who people who success in the Akhirah, papasok sa paraiso, Salamun alaikum. Salamun is indefinite. Mubtada alaikum. Arjari si jumlah kabar. Salamun alaikum. Mubtada is indefinite. I give you another example. If there is a istifham, the mubtada is indefinite in Quran. Like for example, Ailahun ma'allahi. That is hamsatul kata. And then, Ailahun ma'allahi harjaris majrur. Ailahun this mubtada, ma'a this say zat si bujumlah fi mahalli rafin kabar, and then mudaf ilayhi. Is there is God with Allah? Meron pa bang Diyos na kasama ng Allah o other than Allah? Meron pa bang Diyos maliban sa Allah o kasama ng Allah? This is say ilahun. So that's why sometimes the mubtada can be indefinite, one of the reason if there is harfu istifham. But sometimes kahit wala, salamun alaikum. Okay? Alhamdulillah. So now, we will back to our hiwar. Okay, now we will go back. Napakita natin sa ating whiteboard kung bakit nagkaroon ito ng indefinite, ha? Okay. Aakarabun fil fasli. A scorpion is in the classroom. Aina hiya? Where is it? Hiya is it because no akil ang akarabu, scorpion. So akarabun, this is a feminine. That's why he said, where is it? Hiya, because akarabun is feminine. Remember that. The student said, Undur, look, from nadara, yanduru, anta, tanduru. Drop data and make the lam kalima sukun. Nun, dur, and ra. Hindi natin mabasa. Put sharjariyam sa tulwasal. And the ain kalima damma. So this is damma. Undur means look. Sabi nila sa teacher, look. Fa'il mustatirun takdiru anta wujuban. Look huna. See? Sabi sa teacher, tignan mo rito. Ya ustad. Hiya tahta maktabil hishamin. Hiya mubtada tahta. This is a zar. Sibu jumla fi mahalli rafin kabar. And this mudaf ilayhi. After mudaf ilayhi, no al no tanwin. Wa huwa mudaf. Hishamin is mudaf ilayhi. It's beneath of the desk of Hisham. It's under the desk of Hisham. Nasa ilalim ng desk ng Hisham. Hiya, this is scorpion, akrabun. The teacher said, Uktulu. What is uktulu? Wow, isporantum. Kata la yaktulu, anta taktulu.
Antuma taktulani, taktuluna. Antum, drop the ta and the nun. So, itong matira. Hindi natin mabasa because ang beginning, kop, sukun, so foot surgery, amsatul wasal. Because the ain kalima is lam, damma, ata, okay, damma. So, the surgery is damma. Uktulu means you kill, patayin ninyo. For antum, masculine, waw is the file. Uktulu, kill. Kill what? Ha. Why ha? This is the scorpion, feminine. Ya ikwano. At tulabu said, bima naktuluha. B plus ma, if you attach, you can drop the alif. Actually, this is ma may alif. Okay, the meaning is same. With what? With what naktuluha? With what we kill it? Means, anong paraan namin papatay nito? Ya ustad. Okay? Naktulu. Where's the file of naktulu? Katala yaktulu, ana aktulu, nahnu naktulu. File mustatirun takdiruhu, nahnu wujuban. Ha? Nahnu naktulu. With what? We kill. Kill what? It. Ha? Mafulun V for scorpion. Ha? The teacher said, uktulha. Isa na lang to. Kanina, uktulu. Patayin ninyo. Ngayon, isa lang. Katala yaktulu, taktulu, anta, uktul. Uktulha. Kill it. Bihidai, biharjar, hidai, simajuru, wawamudab, kamudafilahi, ya isyam. So, isyam na lang Kaya, uktul na lang. Anta. Kill it means, uktul, file mustatirun, takdiru, anta, means you. Isyam, ha? Okay. Kill it with your shoe. Hidaun, this is a shoe. But because of bihidain. But because of mudafilahi, bihidai. Bihidai ka. Kill it with your shoe o isyam. Okay? The plural of shoe is ahdiyatun. Ahdiyatun. Okay. Kill it with your shoes o isyam. Amatat? Nagtanong siya. Okay? Amatat? It met death? Or what is it was die? Isyam said, naam, matat. It was die. Patay na ito. Napalo na siguro ng kanyang sapatos. Patay na. And then the teacher said, Ijlisu. Nakita nyo naman sa tulwasal, Ijlisu. What is wow? Porantum. This is alif parika. Okay? Or alif wikaya. Alif for protection. Ijlisu from, tanggalin natin ang sa tulwasal and wow, ja, la, sa. And then what's sa mudariyun? Babdaraba jala sa yajlisu. And then anta, tajlisu. Kung ito'y anta, ijlis lang. Tajlisani, ijlisa. But ijlisu. This is a tajlisuna. Drop the nun, enta. Hindi natin mabasa. Jim ang huna. Put surgery. So, this surgery is kasra because the ain kalima is kasra. Ijlisu, mean antum. All of you, sit. Okay, pautos. Upo kayo. Ya abanai. Oh my son. Ikra. Remember, this is a mahmus. Ikra. From kara ayakra'u, takra'u, anta, and then pautos, takra'u, ikra, read. Anta means, you read. Read what? Ad-darsa. Mafulun bihi. Okay? Now, if you see this sukun in amrun, and then follow hamsatul wasal, put surgery kasra. Because hindi pwedeng basahin ng dalawang sukun na ito. Iltikay sa kinay. So, put ha now kasra here. So, you say, ikra'id. Ikra'id. Why ikra'id? Lam kalima madadrop o masa silent because this is a sun letter. Ikra'id darsa. Remember that. Okay? Read the lesson, ya Ali. Audu. Ito yung sinasabi ko. Ada, yaudu. Ana, audu. Nahnu, naudu. Okay. So, pinakita ko ang amro nito kanina sa inyo. Okay? So, dito, hindi ko na ipaliliwanag sapagkat naipakita ko nito, ada, yaudu. Okay? And the amrun, naipakita natin to. Audu means, I seek refugee. The root is ada. Okay, what is the original? Awada, yaudu. But binigay natin ng damma, ng waw, it became yaudu, and ana, audu. File mustatirun takdiruhu, ana wujuban, ha? I seek refugee with Allah from shaitan rajim, from the curse shaitan, okay?
Bismillahirrahmanirrahim. This is a istiada and basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Now, Ikra, yan ang basa niya, binasa niya. Ikra, bismi rabbikal ladhi khalaq. Ikra means, ito'y tinukoy kay Prophet sallallahu alaihi wasallam nung sabi ni Jibril alaihi salam sa kanya, this is the first revelation, magbasa. Meaning, magbasa, dalawa itong klase. Pwedeng magbasa sa nakikita mong kapahayagan o pwedeng magbasa ka sa iyong isip. Dito, alam natin, walang dalang kasalatan si Ingel Jibril alaihi salam kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi naman ng iba, meron. Kaya nga basahin mo. But pwede rin naman ang ikra, basahin mo sa iyong sarili. Mean, pag binigtas ko, sabayan mo, basahin mo sa iyong sarili. Ikra. Okay? So, ikra means this is a amrun for anta. Karaa, yakra'u, anta, takra'u. And then drop the alamaturya daryata, and amsatul kata, takra'u, make it to sukun. And then di natin mabasa, kaf, so sarjari kasra, at because ayn kalima fatha, now the surgery is kasra. Ikra. Bismi rabbikal ladhi khalaq. Okay? Darating ang araw, inshallah, lesson 3, ang mapulong bihi indirect, no? Dito hindi muna tayo magpapakita ng indirect mapulong bihi. Actually, this ikra, read what? So, mayroon dapat mapulong bihi, pero hindi natin makita because there is indirect mapulong bihi, not now. Okay? Biharjar, ismi, sing majur, wa huwa mudaf, rabbi, mudaf ilayhi, wa huwa mudaf, ka mudaf ilayhi, alladhi, not, for Rabbi, actually this majrur, singular na, masculine, okay? And then khalaqa, he created, this is silatul mausul, la makhalallahu min al-i'rab, for alladhi ismu mausul, this description. Read, with the name of your Lord, who he created, na siyang naglikha. Khalaqa linsana, he created what? Alinsana. He created the man, or the people, min alaq. Min alaq, this is a clot of blood, na muong dugo, ng magulang, ina at ama, pinagsamang lusaw na tubig, na walang halaga, at nabuo dito sa pahintulot ng subhanahu ang tao. Dati sinabi natin, ang tao ay nilikha sa tin, putik. Yes, that is true. Ito ay kay Adam, sa pamamagitan ng alabok, lupa at pinagsamang tubig, sa pamamagitan ng sariling kamay ng subhanahu ay pinigura niya o linikha niya si Adam alayhis salam. Ba't tayo lilikha tayo sa ating mga nanay at tatay na nanggaling sa kanilang mga similya hanggang sa namuo tayo, namuong dugo sa loob ng nanay sa sinapupunan hanggang tayo'y nabuo at ipinanganak dito sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ya Ustad, hafidtu hadis surata, hafidtu, to is the file. Hafida, he memorized, hafidtu, I memorized, to is the file. Ana, I memorize what? Hadi is surata. This mapulong bi surata badal. Ya Ustad, o teacher, o guru, na-memorya ko na itong surang ito. Hafidtu, I memorized this surah. Ayya suratin, which surah? Hafidtu ba'daha. I think this is ayya suratin ahfadu. This is wrong. This is ahfadu because this is a hafida bab samiya yahfadu. So change this dhamma into fatha. Ahfadu. Ayya suratin. This mafulong bihi. May tanong doon, no? Ahfadu, I memorize what? Ayya. So became mafulong bihi da ayya. After ayya, mudaf ilayhi. Which surah? Aling surah? Ahfadu, I will memorize ba'daha. After it means this surah na kanyang binasa. Suratul Alaq. Ha? Memorya ko na to. Anong memorize ko pagkatapos nito? Sabi niya sa teacher. Sabi ng teacher, ihfad. Sinakita niyo yung patha? Kung ito'y dhamma, uhpud. This is a mistake. Now, alam natin, ang mga books natin, nagkakamalitaw lang. Allah subhanahu wa ta'ala, only the Quran is the perfect books in this dunya, no? Alhamdulillah. So, ihfad. From hafida yahfadu, anta tahfadu, and then make amrun tahfadu, ihfad. Okay? Means memorize. You means, fa'il mustatirun, wajuban, takdiru, anta. Memorize mo. Ang ano? Surat at-tini, sabi ng teacher sa kanya. Memorize surat at-tin. And then, kud. What is kud? From akada, yakudu, akala, yakulu. This is a irregular form verb. Instead na bigyan natin surgery ang hamsatul kata, drop natin after alamatu mudaryata, drop na rin natin ang hamsatul kata. It became kud. Like akala, yakulu, takulu, kul. Kud meaning, from akada, he took, takudu, he take, or he will take,
Now, kunin mo. Take. Kunin mo. Kunin mong ano? Daftara mafulun bi wa huwa mudaf ka mudaf ilayhi. Take your notebook. Hada. Remember these rules. If the hada is the end of the sentence, most of the time this hada is not. Remember that. Most of the time the hada or musyara. Whatever is musyara is this. Either dual, plural, singular. Most of the time, pag nasa dulo siya ng sentence, siya ay not. Could daftara ka hada. Okay? Take your notebook. This. Okay? Waktub. Waatap. Uktub. Tanggalin mo ang surgery. Kata, ba. Yaktubu, anta, taktubu. Now, make into amrun taktubu, drop the ta. And bu, sukun. Hindi natin mabasa. Sukun to. So, put surgery. Now, what is this hamsatul wasal? Yan, di niya nalilagay. Because ayn kalima damma, so the surgery is also damma. But you read this, waktub. Don't read wa uktub. If there is no wa uktub, but if there is a waw, silent alif, waktub. And write means you, anta. At sulat mo. Pihi, init. Ha? Isulat mo ito, init, means sa notebook. Suratal alaq. Yung memorado mo, kabisado mo, sulat mo sa notebook mo, okay? And write, init. Isulat mo dito, means sa notebook, ang suratal alaq. Ya Abu Bakrin. Abu Bakar, if you put here, punida, Abu became the mudaf mansub. Ya Abu Bakrin. O Abu Bakar. Innaka na'syano. Na'sano. Innaka na'sano. Mean, inaantok, sleepy, drowsy. Truly, you are sleepy, you are drowsy, ha? Okay. Abu Bakar, truly, you inaantok ka. Idhab. From dahaba, yadhabu, dahaba he went, yadhabu he goes. Okay, anta, tadhabu you go, or you will go. Now make into amrun, dahaba, tadhabu, drop data, so sukunda, and bu became damma, became sukun. Okay? So dahil hindi natin mabasa, da is sukun, put surgery. Amsatul wasal. So da ayn kalima fatha, so this is a kasra. Idhab. Okay? Idhab, this is a wrong. Damma. Don't say idhabu. This is sukun, ha? Mistake na naman to. Idhab mean, go, pumunta ka. Inutusan niya, dahil nantok siya, idhab, fa'il mustatirun takdiru anta wujuban. Pumunta ka. Ilal hammami, to the shower room. Wagsil. What is wagsil? Drop mo ito. Gasala, yagsilu, anta tagsilu. What is the amrun? Anta igsil. How can I know this e? Because ayn kalima, kasra. When the ayn kalima is fatha and kasra, the surgery is kasra. Same, ha? Wagsil means, and wash, means you, wash. Wash what? Wajahaka. Wash your face. Mafulun bihi, wa huwa mudaf ka mudaf ilayhi. Then the teacher said, iftah. This is a sukun. And because this sukun and hamsatul wasal sukun, so put surgery kasra. Iftahil. Iftahil nawafida. Okay? Open what? Iftah. You open means iftah. Fataha yaftahu, anta taftahu, and amrun of taftahu, iftah. Okay? Iftahil nawafida, open the windows. Ya Abdallahi. Why Abda? Because Abdullah put ya, Abdu became Abda. Ya Abdallahi. Pa inna. Fa is hatap. Arfu atfin. And this is inna is arfu tawkid wa nasbin, but if you put together, because, sapagkat. But we need ismu inna and kabar inna. Al-ghurfata is the ismu inna, and mudlimatun is the kabar inna. Mudlimatun means dark, madilim. Pa innal ghurfata, because the room is dark, madilim. Kaya pinabubuksan niya yung bintana, okay? Wal jawwa, and wa atap al jawwa mautupun ala ghurfata. This sentence now is mautupun to this sentence also. Okay? Al ghurfata al mudlimatun wal jawwa jarun is mautupun for this sentence. Okay? Alhamdulillah. So open the windows, ya Abdullah, because the room, sapagkat ang room natin ay madilim at ang panahon ay mahinit. And the weather is
lahat. Alhamdulillah, sa susunod, dadako tayo sa ating tamrin in lesson 14. Okay? Alhamdulillah. Okay, dadako tayo sa susunod sa ating tamrin, lesson 14 ha. Okay, wakaradan alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Allah